Assalamu alaikum jama'a, barkanku da sake dawowa sabon video na. Idan baki ne ku, wannan ne zuwan ku na farko, sunana Maryam Mustafa, kuma kada ku manta ku danna subscribe, like sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Hakan zai ba ku daman samun sababbin videos ina da zaran na dora. Sannan kuma ku joinin group ina na Telegram, zan bar link in a description box. Ku joinin sabida amsa muku tambayoyinku, sannan kuma akwai mutane da yawa da suke so su classes and all da za ku iya contacting ina through Telegram group ɗin nan. Sannan za mu saka date and time wanda za mu dinga answering questions because mutane da yawa kuna da questions, so shi yasa na yi amfanin group ɗin kuma kuna ta damuna in yi muku group. So group ɗin ba a biyan ko sisi kuma babu kuɗi, kuna tambaya ta nawa za a biya no babu kuɗi. Sannan kuma za mu dinga saka ranaku da time da za mu dinga ansa questions. Idan questions akwai certain number of questions ɗin da zan dinga ansawa, sannan idan ba an sami question ɗinki ba kuma kina son ki advancing za ki iya biya an sami questions ɗinki ko kuma a yi miki online class. Sannan kuma na yi Q&A session na wannan dina na questions ɗin da mutane suke yawan tambaya ta, a ina kike, a wani gari kike, ya za a yi mu same ki, duk zan bar link a saman nan. So ku yi clicking bayan kun gama kallon wannan video ɗin sai ku kalla ku ji wasu daga cikin tambayoyinku kafin ku yi joining group ɗin. Da haka mu shiga cikin wannan video inda zan nuna muku yadda ake ɗaurin dankwalin atamfa sababbi guda 4. Da haka mu shiga cikin video. So yanzu zan yi ɗauri na farko ga ɗankwali na nan, bai fi yadi ɗaya ba. Yawancin ku kuna tambaya ta wai yadi nawa nake amfani da shi, kamar yadi nawa ne zai yi ɗankwali kaza. Gaskiya idan zai yi ɗauri kaza, kamar yadi nawa ne zai yi ɗauri kaza. Gaskiya it depends on yanda telan ke yanka ɗankwali. Sannan idan kina son ɗauri yayi kyau ya fito sosai, to gaskiya ki ce a miki akalla yadi 1.5, shine zai miki yanda kike so. Sannan zai baki result yanda ya kamata. So da farko dai ɗaurin da zan yi shine zan lankwasa atamfata ta yi V. Dai na ɗaura shi so yana bani wani irin wannan. Ganin ɗin da ya taho ya tattare, so make sure kin tattare shi. Wannan ya biyo ta nan, wannan ma haka ki tattare shi. So zan riƙe wannan a nan. Oh my god, yawa ta sai ki zo ki ba wannan haka, shi ma wannan haka za ki zo ki nannaɗe shi sai ki zagaya da shi. Idan ɗankwalinki zai kai sai ki pinin, idan kuma ɗankwalinki ba zai kai ba to dole gaskiya ki bar shi a haka. Dole kai ki, idan ɗankwalinki ba zai kai ba dole ki pinin, idan kuma idan ba zai kai ba dole ki pinin, idan kuma zai kai kawai sai ki kulle. Sannan wannan abin atamfar bari mu pinin, ki tabbatar kowanne ya shige ciki bai fito. Ki tabbatar kin yi pinin in shi ya zauna yanda ya kamata. So wannan anan in yake, wannan abun sai kin yi ƙoƙari kin shigar da shi yanda ya kamata, because ba a son a dinga ganin number atamfa yana fitowa a ɗauri. So ki trying as much as possible ki shigar da shi. Though masu farce sai sun fi jin daɗin shigar da shi, ni yanzu bani da farce so it's giving me a hard time in shigar da shi. Yeah, maybe I'll just turn it around. Yeah. Ki ja ɗankwalinki baya sosai. Ki ja ɗankwalinki baya sosai so that ɗaurin zai yi kyau. Gashi.
Yanzu za mu tafi ɗauri na biyu. Man, ina son ɗaurin nan da na kwanci, like it's very nice. I think shi zan dinga yi kwanan nan. So kun ga dai girman ɗan kwalin? Wannan bai fi yadi ɗaya ba ɗan kwalin su. Excuse me. Zaki naɗa shi kamar zaki Zara Buhari. So good. Oh god, in pins ɗin nan suka zube ina ruwa. Alright. Zaki naɗa shi kamar zaki Zara Buhari amma babu takarda. Sai dai in kina so ya tashi da yawa sai ki yi shi. So kun san dai ba mu da trending ɗauri da ya wuce wannan. Like akwai mutanen da basu iya kowane ɗauri ba ma sai wannan, kamar cousin ita. But Mama Ruki bata iya kowane ɗauri ba, da ke nake babu abin da kika iya sai wannan ɗaurin. So shi yasa nake yi ina koyan ku. Gaskiya amma fa da za a sa takarda zai fi tashi, amma ni bana son in sa takarda, ciwon kai yake samu. Da Allah ku gaya min a comment section ko ni kadai ce nake yin ɗaurin Zara Buhari mai takarda da yake samun ciwon kai. Like idan ne yana samun ciwon kai sosai, I don't know why. Da na sai wannan abin nan da ake yin wannan da shi, da ake yin ɗaurin da shi, but kai ko sau 4 ban yi amfani da shi ba. Ki tabbatar kuma duk abubuwan sun shishige ciki, ba wai suna fuffutuwa ba. Mai wannan abin me yasa ya tashi? I need it up. Yawwa. Duk wanda bai tashi yanda ke so ba, zaki iya saka masa pin ki tashe shi. Ba ki tabbatar dai yayi. Gashi wannan sai ki sako shi. Wannan ba na so. Alright. Wannan ba na so yana fita. Okay. Nan ya kwanta. Shi ne zai yi kyau. Wannan abin da yasa zan shigar da nan din, sabida wannan, sabida nan ba a tambayar ta fito. Amma na haka mai in na bar shi a haka ya fi kyau, because akwai wacce ta taba turo min irin ɗaurin nan, ta ce dan Allah wai ya ake yi, amma wannan din ya tashi sosai because ita ɗan kwalin wadda ta turo min din yadi 1 da rabi ne. So wannan zan iya sa shi a baya because bana son yana fitowa. Gashi na kuma mai so zaki iya coka shi. Ki tabbatar dai numban atamfan dai bai fito ba. Sannan shi wannan ɗaurin koyaki, in kina so zaki iya barin shi haka, in kina so kuma zaki iya lankwasa shi sai ya baki wani style ɗin daban. Gashi ki tabbatar dai numban atamfa bata fito ba. Yes. Number atamfa na son kwafsa min a ɗan kwalin na. I don't know why. I think I have to pin it. Na pin ina. Because in ba pinin ne ba sai ya dinga ɗagowa. Yes. Good. Seriously, dan Allah ka shige. Good. Gani zaki iya canza ma ɗaurin narrative gaba ɗaya ya koma, idan ba kya son ya sauko ko in ana zafi yanzu dinga damun wuyanki kuma ga mayafi, so zaki iya kawai makala shi haka. Oh my god, please stop it. Sai ki buɗe nan ɗin gashi. So next ɗaurinki, still dai ɗan kwalinki yana V ɗin shi. Still dai ɗan kwalinki yana V ɗin shi gashi. Oh my god. Gashi. Yayi V, so ki tabbatar nan edge ɗin ɗan kwalin bai tattare ba kamar nawa, because nawa ya tattare sosai. So
Oh my god, you need pins. A dinga hankali da hannu. Gashi, nice securing in shi. Then na sannan ya tashi sosai haka. Haka, yes. Alright, so wannan sai kin juyo da shi, kin zagayo da shi, sai ki biyo da shi ta baya because wannan tashin sa zaki, so ki tabbatar kin ja shi yanda idan kika yi pinning ba zai zame miki matsala ba. Kun ga ta inda na biyo da shi, like I don't know if kun gane. Gashi wannan da na daura shi haka ne pinning, akwai raguwa sai na tattaro shi ne haka. Dan tattaro shi ne haka wannan gashi haka sai ki saka shi a nan, ki pinning. I don't know if kuna gani. Yeah, so let's pin because dauri is tricky. Sai kin zo zaki sai ki manta ya akai ne, so shi yasa na ƙara bi na nuna muku, and you have to be very careful with your hands and your head. Yes, make sure pins sun zauna are secured good yanda ba zai warware ba. So I don't even know if I'm sitting right. Sorry. Alright, so wannan ina son ya tashi haka, nan wurin ya bude haka, yawwa, because I'm after this flower na jikin kayana, so no, bana son nan ya kwanta, so I will do this. Wannan zan cusa shi baya, akwai ta inda zai makale because akwai space, so wannan shi kuma sai in ja shi haka. Yes, then finally dauri da yau ya bani haɗin kai because in na zo yi sai hannuna ya sage kafin in samu abin da nake so. So in ina sauri zan fita, kawai wani nake yi wanda ya fi min sauki. Okay, this is it. Yes, then push it. To jama'a, yanzu ne muka zo ƙarshen wannan video inda na nuna muku yanda ake daurin dankwalayen atamfa kala 4. Kada ku manta ku danna subscribe, like, ku comment, ku gaya min abubuwan da kuke son koya, sannan ku join Telegram group ina, link in sha a ƙasan description, inda za mu dinga ansa tambayoyi dangane da kwalliya. Ina tura muku sababbin abubuwa da suka fito kafin na yi tutorial akan su. Don haka mu haɗu a video na gaba. Bye.